warkaan waa filahaye fajirkii igu faaye suuqa maanta waa lasoo daadiyey haddaa fiirin waxaan aragnaa koonanka beerta ayaa loo wada diray hoosu dhaca ugu weyn waxaa waaye koinka k i a ayaa soo daatay 21% soo kalena ib 14 myx 14 river waxaa waaye wacdar ayuu dhigoyaa koinkan haddii 70 kusoo gaaray boqolka waa loo wadaa lacag aan caadeen ayaa ku qulquluso koinka river haddaa fiirno 1 hour kuliisi wuxuu kor u kacay ilaa 6% dailygan sidoo kalena 41% ayuu dhaqaaq u sameeyey koonan kale dhammaantood waxaa waaye guud ayay ku wada jiraan koinkan keli ayaa nal cagaar u daaran haddaa fiirno newsada ugu dambeeyey waxaa muuqaalan kasoo sameeyey koinka oo la yiraahdo avishi waa coin oo dhanka paymentiga haddaa xasuusteen cc daraad wuxuu ka dhawaajiyey 3 shay ayuu dhahay ayaa u maleynaa dhahay mustaqbalka in lacagta ay geli doonto kow wuxuu dhahay tokenizationka laba wuxuu dhahay AI agencyada iyo AI-da saddexna wuxuu dhahay paymentiga marka taasna waxay tusinaysaa in oo saddexdan sector oo aad muhiim u yihiin coinkanaytan dhanka paymentiga ayuu qaabilsan yahay soo haddaa xiiseynaysid muuqaalkanati soo daawo newska oo ah maanta Michael Saylor wuxuu dhahay in uu iibsan doono coinka BTC maanta ayuu soo dhigay berito kale ayuu soo shacin doonaa inta miro uu ka iibsaday soo banaan waxaa markuu iibsanaya suuq waa la daadiyaa already waxaana suuqa in la daadiyey soo kale waxaa muuqaal kale aan kasoo sameeyey coin oo curated AI asigana dhanka daatada ah haddaa xiiseynaysa asigana waa soo daawan kartaa sidoo kale BTC harna in hoos u dhac lagu wado oo lasii daadinayo sidoo kale waxaa muuqaal aan ka sameeyey coinka penguin waa coinka dhaqaaqay laakiin hadda meel sare ayuu joogaa correction markuu sameeyo ayay ku haboon tahay sidoo kale BTC harna maanta ilaa 87,000 oo dollar in laga sii horumarsiiyey 86,555 mar ayuu gaaray dhanka kale coinka XRP sawirkan haddaa fiirino waxaa waaye waa KFC oo ku yaalo dalka Mareykanka Phoenix Arizona waxaa kasoo muuqda dhanka paymentiga coinka XRP marka ilaa hadda rasmi ma aha oo lagama iibsan karo laakiin waa development oo ku socdo taasna waxay tusinaysaa in coinka XRP lacagaha cryptocurrency ah oo nolol maalmeedkeen loo isticmaalayo imagine meel aad tagtay dukaan aad tagtay ama meel maqaaxi aad tagtay raashin aad dalbatay raashinka waxaa ku dhiibaysaa lacagtiisii lacagtaada cryptocurrency hadday tahay XRP Bitcoin Ethereum Solana ama haddii kale lacagaha stable coinka which is the best way oo wax lagu iibsado sidoo kalena arbacada news ayaa jiro banki dhexe Mareykanka Federal Reserve wuxuu soo saari doonaa go'aanka qiimaha oo dulsaarka haddii la jiri doono haddii kale dadku waxay u badan yihiin in la jiri doonin oo sidiis lagu dhaafi doono markay tahay 2 saac haweenimo Belgium markaas 4 saac oo waxay tahay Somali marka 4 saac markay tahay ayuu uu soo bixi doonaa soo kale arki doonaa Jurumbal wuxuu dhihi doono soo kale xarkana fursadda hadda in oo Mareykanka marka la shutdown lagu sameeyo waxay gaartay 80% yes si fiican ay u maqashay January 31 waxaa laga yaabaa ka hor in oo shutdown lagu sameyn doono dowladda oo Mareykanka so hadda ka hor maalmihii soo dhaafay aragnay 40 dhowr maalmood shutdown lagu jiray waa tii ugu dheereed hadda waxaa laga yaabaa cabsi ay jirto in shutdown oo la geli karo mar kale so bull market hadda siyaasid ay saadaalinaysaa Trump musiibo way odagaanaytay suuqaanaytay allah ka qabto sidoo kale Telegram ku xirnaa waxyaabo muhiim ah ayaa soo dhiga updateyo isoo kale qoyno saad ula socotay tuugadana iska ilaali ani waxaa dad luuq uma geli lacagiisu darna kuma dhahayo linkeeda rasmi halkan inta aad heli kartaa iyo xkeyga soora saad newsada ula socotid koonanka highlights ah river aan hogaaminayo coinka penguin waa lasoo dayay 40% rain soo kale bitcoin solana seeker tensor asina aragna in lasoo daadiyay laakiin trendin ayuu ku jiraa nomina coinkan inta 88% la dhaqaajiyay maanta coinanka lasoo daadiyay waa coinkan uu hogaaminayo coinka oo meme coinka haddaa fiirno suuqyada waxaa arkanaa top 100ka beertaa loo wada diray top 200ka soo kalena igana way dhiig baxooyeen waxaa arkanaa OG Pippin coinanka u waaweyn in lasii daadinayo taasna waa wax oo caadi ah coinanka altcoinka maadaama BTC oo lasii daadinayo sidoo kale seeker
muuqaalka xawayaan daraad aan kasoo sameeyey take profit aan ku sameeyey sidoo kalena xawaaye hadda correction ay ku jiraa 100 milyan ayaa laga yaabaa in la geeyo coinka seeker. dhanka kale waxaan arki karnaa hadda in oo BTC liquidationada hoos taale dhan uu soo qaaday meeshaan dalkusa liquidation ayaa buuxsamay daraad waxaan dhahnay meeshaan liquidationka in la soo qaado la sifeeyo kadib waxaan dhaqaaqa la soo sameyno meeshaan waxa waa meel BTC laga support gareynayo marka fursad ayuu bixinaa BTC haddana waxa meel hoose ayuu joogaa. smart moneyga coin bank ayaa rusanay 205 milyan daraad wuxuu waa 160 dollar 170 dollar 180 205 ayaa maruna soo kalena waxay iibsanayeen coinka bomb xawaaye coin kale asigana meme coin ah oo bomb.fun oo iska leedahay fearing grid indexiga extreme fear ku jirnaa cabsi zaid ah dadku way ka walwalsan yihiin waxay oo dhici doono. dhanka oo liquidationka 24 saac la soo dhaafay waxaa la liquid gareeyay 646 milyan oo dollar ah waxaan u badneed 595 almost 600 milyan oo dollar ah kuwa longiga ah ayaa cagaha si xun looga garaacay kuwa shortiga kaliya waxay ku khasaareen almost lacag 50 milyan oo dollar ah taasna waxay ku tusinaysaa dadka longi ay u badnaayeen waxay isdhahaan suuqa cirka loo diraa laakiin cagsigiis ayaa dhacay oo suuqa jahdiisa kale ayaa loo diray. chartiga BTC soo jeedno BTC struggle badan ayuu sameeyey ilaalin waayey in oo new all time high uu sameyso ama dhaqaaqayo zoonahanit uu ka baxo sideway ayaa muddo dheer ku jirnay coinka BTC haddana waxaan aragnaa in oo supportyadaniti uu target gareysanayo 86 kun waa meel BTC laga support gareynayo fursadda ma jirtaa oo 77 ama 74 kun meesha supportiga kale u taalo BTC in la geeyo still way jirtaa dabcan anaga waxa waaye qayb ka moogna xid doono news saameyn karo Donald Trump baa weerar qaadi karo dowladweynaha dagaali karaan kadib halaga shumac dheer inuu sameysto marka walays fursad way jirtaa laakiin hadda zoonahaniti meelaha laga yaabaa in laga support gareeyo coinka BTC soo kalena koonan kale markii BTC u daato si xun ayay u daataan hadda fiirno Ethereum harna 2800 ayaa lagu soo celiyay asina halkaaniti support ayaa u taalo meesha meel laga support gareynayo supportiis meeshaas waa supportiga kala xigo waxaa laga yaabaa meelahaniti in uu laga support gareeyo 2200 wax la jiro waa support kale oo u taalo coinka Ethereum soo kale Solana idan waxaa meel support hadda wajiis laakiin kuma hayso mar xirmanin saacad weyn ayaa ka haray idan waxaa meeshaan inta laga support gareyn karaa haddii kalena waxaa waxay target gareysanaysaa 100,000 ilaa 99 dollar 100 dollar ilaa 99 dollar meelahaniti zoonahan laga yaabaa in mar kale ay kusoo laabato. dhanka kale dominance dhaqaaqoya taasna waxaa keenayso inaad lacagta Bitcoin ay galayso ay kasoo baxayso koonanka kale oo altcoin ah marka aragnaa maanta dadka altcoinada way salgareynayeen BTC ay lacagta ay ku qulqulaysaa haddana waxaa marunaa 59.92 totalka maanta lacag badan ka baxay suuqa waxaa arkanaa in oo shumac dheer la sameystay 3.31% la daadiyay lacagta ku jirtay suuqyada oo cryptocurrency ah taasna waxay tusinaysaa liquidity-ga soo waxa laga yaabaa in aan kusoo laabano ama halkaan inta imaano ilaa iyo adiga 2.8 meelahaniti oo imaano ama dii kale wagtaani dheer ay ku xirmato kadibna waxaa berita lacag kale ay soo gasho berita marka suuqyada furmaayo waa arki doonaa sida suuqyada uu ku furmo waxaa laga yaabaa maybe positive inuu ku furmo haddii oo suuqa oo meeshaan laga support gareeyo sidoo kalena cabsi yar waa iska jirtaa dhanka oo newsada iyo economic waxyaabahaaseti Jerome Powell wuxuu soo shaacin doonaa heerarka dulsaarka haddii positive ay noqoto iyo haddii negative ay noqoto sidoo kalena waa la arki doonaa marka BTC haddaa fiirin chartigeeda waxaa arkanaa meelaha uu taad gareysan karo 86,000 meelahan inta xawaaye hadduu imaado waa meel BTC laga support gareynayo uu isku day BTC inuu jabsado laakiin sellerska still awood badan haddaa fiirno shumacana dheerka uu sameysanayo waxay ku tusinaysaa in sellerska ay ku xoogan yihiin shumcooyinka kan waxaa shumac dheera la samaystay mar kale inta shumac dheera la samaysan kare waxaa laga yaabaa maybe green inuu ku sameysmado kadib haddana lasii daadiyo newsada waa la arki doonaa January waa hadda dhamaadkiisi February waxawaaye bil kale oo isbedel la arki doono sharciyan badanaa la sugayaa waxaa la magacaabi doonaa Jerome Powell qofkii oo bedeli lahaa Donald Trump wuxuu dhahay bishaanit ayaa ku magacaabi doonaa January laakiin laad magacaabin laakiin mar walbo news ayuu kasoo saara u dhahayo qofkiis diyaar waaye qofkiisaan waaye
qofkii la helayo waa la helay saan waaye marka arrintaas way jirtaa arbacadu arkeen oo kale interest rate-ka wixii uu kusoo bixi doono weekaneed waxay ogtahay week of action in ay dhacayso newsyo badan ay soo baxayaan suuqa volatility ayaa laga arki karaa marka kuwananka fursooyinka bixinaya tahaysted ama kuwananka indhaha ku haysid aruurso haddii oo lasoo daadiyo fursadooyin fiican ayay bixinayaan like iyo subscribe si muuqaalka dad badan u gaaro wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu